wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tamu ta Sagir 123 TV. Muna roƙon ƴan uwa ku samu ku danna mana alamar subscribing, ku yi mana like, ku yi mana share. Mun gode. Akwai wani abokina da yake tambaya ta cewa application ɗinsa na Play Store yayi ƙoƙarin yayi installing ɗinsa amma ya ƙi yin installing wannan application ɗin, sai ya ringa rubuta masa app no install. To insha Allah yau ba tare ɓata lokaci ba mun zo muku da wannan bidiyon wanda zai taimaka muku wato ku yi installing ɗin kowane application kuke so ba tare da ya nuna muku wannan app no installing ba. Da farko dalilan da yake saka application yana saka app no installing shine akwai rashin space. Mutum ya tabbatar akwai space a wayarsa sosai da sosai, sannan akwai abin da ake kira play protect. Shi ma yana ba da gudunmawa application ya yi ƙin install. Ba za a ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon wato ainihin mu nuna muku yaya abin yake. Da farko za ka zo ka nemo inda wato ainihin Play Store, inda wato ainihin setting ɗinka yake, ba Play Store ba, sorry. Za ka nemo inda setting ɗinka yake. Bayan ka nemo inda setting ɗinka yake sai ka shiga. Sai ka nemo inda application ɗinka yake a setting, inda application ɗinka suke, sai ka shiga kamar yadda kuke gani mun shiga. To misali shi bayanin da ya mana kenan, ya ce Google Play Store ɗinsa ne baya wato installing a cikin waya. To daman normal aka turo maka application ta nan da aka turo za ka zo ka gan shi a cikin nan, amma ba za ka gan shi akan waya ba. To za mu shiga cikin Google Play Store. To da farko akwai inda aka saka bari mu muku sign in din nan. Kamar yadda kuke gani akwai nan gurin. So idan naka za ka iya ganin sa a disable. To in a disable ka mai da shi able. Dan in ka mai da shi able shine za ka samu damar yin amfani da shi a wayanka. Shine. Sannan kuma akwai nan gurin wajen wato ainihin storage, inda aka sa storage, sai ka shiga cikin storage, sai ka samu in ka gwada ta can ba, sai ka shiga cikin storage din nan, sai ka yi clear data. Za ka clear din data din application, ma'ana ta abin da ya zo da shi wanda zai saka wayanka ta yin installing ɗinsa ko kuma ta yi nauyi ko kuma ta yi wani abu, za ka yi wato ainihin cire shi daga kai. To insha Allah waɗannan hanyoyin biyun da muka nuna muku za su taimaka maka kai installing ɗin application ɗinka successful ba tare da ya nuna maka wannan app no installing ba. So ba tare ɓata lokaci ba, muna roƙon ƴan uwa ku samu ku danna mana alamar subscribing, ku yi mana like, ku yi mana share, sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyo. Assalamu alaikum.